Hello, this is Sajesh Govindan with you. You know that there are a lot of control switches in the car. You should know how to operate the switches properly. Then only you can drive your car in a correct way. Unfortunately, many of our drivers don't know the exact operation and use of control switches. That's why many accidents are happened. You may be heard about pass light. How to use pass light in your car. Many of our drivers are using now, but in a wrong way. In this way, you can operate the pass light switch. Once you operate the pass light switch, you can see a blue light in the instrument console. You can just see the light here. See the light? It's a high beam light for a short time. You can see the effect outside also. See the light outside? In this way, you can operate the pass light. Now, the next question is, what is the use of this pass light? Many of the drivers misunderstand that they will get preference in the road when we use pass light. But the actual fact is, when you are using pass light, you are giving permission to other vehicle to move. And at the same time, you have to slow down your vehicle. But what is happening in your road? It is just opposite to that. Many of the transport buses and heavy vehicles use this pass light. At the same time, they are increase the speed of the vehicle also. This is one of the reasons for road accident. So you have to study well about the control switches and then use it. All drivers should know how to use the high beam light in night drive. Use the high beam light only when it is necessary. Otherwise, this will create a big vision problem for the other drivers which comes opposite to your vehicle. So that will lead to a big accident in the night time. Majority of the drivers are still using high beam light for a long time. In this case, you have to use anti-glare night vision glasses. Then only you can drive your vehicle in a proper way. I think you understand the points which I discussed in the video. If you have any doubt regarding the subject, please put your comments in the comment section. ഈ വീഡിയോ എന്തിനാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്തതെന്ന് പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിരുന്നു ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഓഡിയൻസിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതർ ദാൻ മല്ലൂസ് കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാത്തരം ഓഡിയൻസും ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ചില വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വീണ്ടും മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. താങ്ക്